In all the worlds of the 10 directions reside Tathagatas of the 3 times. Before each of you, lions among humans, I prostrate joyfully with body, speech, and mind. And by the power of this aspiration to noble deeds, all conquerors appear vividly in my mind, with as many bodies as there are atoms in all lands. I prostrate to all you conquerors. In each atom are Buddhas numberless as atoms, all in the midst of the heirs of the Buddhas. Thus I conceive of this Dharma Dhatu as completely filled with you conquerors in this way, with infinite oceans of praise and oceans of diverse melodies. I sing the excellent qualities of all you conquerors and praise all of you gone to bliss with the best flowers and best garlands,
best music, ointments, and excellent parasols, finest lamps, and superior incense. I offer to you, conquerors, with excellent garments and best fragrances, and sandalwood powder heap high as Mount Meru. All wondrous offerings perfectly arranged, I offer to you, conquerors. These vast and equal offerings to each and every one of you, conquerors, with the power of conviction and noble deeds. I prostrate and offer to all you, conquerors, all the harmful deeds that I have done with my body, speech, and mind, under the power of desire, hatred, and ignorance. I confess each and every one of them. I rejoice in all the meritorious deeds of all conquerors in the 10 directions, and the heirs of the Buddha, solitary realizers, hearers still in training and beyond, and all wandering beings, you who are lamps of the worlds of the 10 directions, who have unobstructedly attained Buddhahood through the stages of Bodhi. All you who are my protectors, please turn the unexhaled wheel of Dharma. With palms together, I earnestly beseech you who may intend to manifest final nirvana. Please remain for as many eons as there are atoms in the world for the happiness and well-being of all wandering beings. Whatever slight virtue that may have been gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate to complete Bodhi. This ground sprinkled with scented waters and strewn with flowers, adorned with the supreme mountain, far continent, sun and moon. I hold in mind as a Buddha land and offer it. May all wandering beings experience such a pure land. To the Buddhas who possess the three kayas, I offer the outer, inner, secret, and thusness offerings. With my body, wealth, and all phenomenal existence, please grant the unsurpassed supreme attainment. Whatever slight virtue I may have gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate it all to complete Bodhi. Om Guru Devada Kini Rana Mandala Prapecha Soha. Please turn the wheel of Dharma of the greater, lesser, and common vehicles in accordance with the dispositions and mental capacities of sentient beings. Dorji Janjan de Lenaroda, Namida Bopale Jilin Bukale Julen Zavela Meshaps and Yulama Yidan Children of the Super Gage, Kiara Petson, so make your other down by Jilin Bumbashala, some make your energy, Jeloshi to Jim and the person and gets in the data of a J. The markets are Dumbola, yes, and joking, this is a Jekunji Momoni, and Central Women from Donze, but Sahela Nation, so
So some of you probably have gotten used to my fancy microphone. I'm traveling, I'm sorry. So this is the best we can do. There's nothing to turn up on my end. Bueno, algunos de ustedes habrán acostumbrado a mi micrófono, que es muy sofisticado, y que, pero ahora que estoy viajando, entonces no lo traje. So internet is not stable. Samsara is not stable. So all you can do is stabilize your mind. Y el internet no es muy estable. El samsara es inestable, entonces necesitamos estabilizar nuestra mente. It is quite amazing that without attaining the level of Milarepa with regards to the teacher and Rinpoche with regards to the students, we can all still overcome the limitations of being separated thousands of miles. So this is modern city that is not bad actually. Y es bastante fabuloso de que aun cuando no seamos Milarepa como maestro o Rechumpa como discípulos o estudiantes, que estando separados miles de kilómetros podernos conectar y bueno, pero es una ciudad moderna. So anyway, Shantideva 177, he says, therefore for the increase of my body's wants, I'll give no space, no opportunity. Yes, so we talked about this last class. In a way we can say it's the body's wants, but if once we lean in and look deeper into it, it's really not the body's wants. It's just the nature of the body that it falls apart. And because the mind cannot accept that. So then the mind mistakenly thinks the body wants it to do this and to do that, to please the body. But of course, the body has no sentience. The body in and of itself has no will, no desire. It's inert. It's alive, yes, but it has no sentience apart from our mind. So anyway, the way in which then the mind takes on the body and blames the body gets us confused about what's actually lacking. What's lacking is not the body. What's lacking is the mind. The heart is not satisfied. So then it frames the body, so to say. You know, it frames the body. So now, playing along with how the mind frames the body. So here, Shantideva says, you have to say to your body, you know, you keep wanting more, you know, but no, I'll give no space, no opportunities. And then, of all the stuff that I can gather to make the body more happy, actually,
those things that do not naturally attract me might actually be best for me. 177. Bueno, Shantideva en la estrofa 177 dice, por eso a los deseos de mi cuerpo no les dejaré ninguna posibilidad de aumentar. De todas las posesiones, la mejor es la que no nos cautiva por su atractivo. En la última clase, pues hablamos sobre esto de los deseos del cuerpo, pero cuando nosotros vemos profundamente en ello, la naturaleza del cuerpo de decaer, es en sí, la mente es la que quiere hacer esto, no es el cuerpo, porque el cuerpo no tiene, digamos, un sentido de vida, que no tiene un deseo, no tiene una voluntad, es algo inerte, está vivo, pero no tiene un significado, un sentido en una manera de ser consciente. Y de cualquier manera, la mente es la que de alguna manera pone es la que tiene, la que mira que es el cuerpo, el que quiere las cosas, no la mente, pero en realidad pues es la mente, el corazón, el que tiene estos deseos y de alguna manera encaja al cuerpo como que es el quien quiere los deseos. Entonces aquí donde Shantideva dice que son los deseos del cuerpo lo que los mantiene queriendo tener más cosas. Entonces, pero en realidad es la mente la que busca, bueno, de acuerdo a lo que el cuerpo desea, que es lo mejor para, supuestamente para uno. (178) Dust and ashes are the body's final state. This body, which inert, is moved by other forces. This form so frightening and foul, why do I so regard it as myself? So now Shantideva is shifting, trying to shift our attention. It says that actually this body that we identify with so much, even though we think, oh, we as in maybe the mind think, it's so smart, I'm going to frame the body. Actually, it's my dissatisfaction, and I'm going to conveniently blame it on the body. But now Shantideva is turning things around to say, actually, you at first think, you could blame the body and try to satisfy all your wants, all your mind, all your infinite, unending wants and needs and preferences. You think, that you have outsmarted things and you can just blame it on the body. But in fact, have you seen how now you have gotten yourself in such a bind that you can't get out? In fact, he says, when you look at the body is inert. And at the end, when you come right down to it, it's just dust and ashes. So then he says, it's so frightening and foul. Again, some of us might not be used to some of the language that we find in Buddhist sources talking about how foul, how unclean the body is. Now, this is not to say that Shantideva is trying to encourage you to have like a negative body image or to hate your body. It's not saying that. It's just saying we have selectively covered up those parts of our body and aspects of the body that we find displeasing. And then we have overly exaggerated those nice parts. But he says, when you really look into it, if you are enamored by it,
if you are enslaved by it, you should also see how repulsive it also is. And in any case, the main point here is how it's unwise to think that this body is boss. So here when it says, to regard it as myself, that's, effectively what it's saying. Like in our confusion, we have at first tried to use the body and blame the body, but in fact, in doing that, now we have unwittingly said the body is boss. He says, how can we say the body is boss? The body is not boss. It's not self. Lo repito. Bueno, aquí Shantideva está tratando darle la vuelta al argumento, donde dice de que el cuerpo es básicamente en la estrofa 178, donde dice: esta forma humana es sucia y asusta, a este cuerpo inerte lo mueven otras cosas y finalmente terminará siendo polvo. ¿Por qué en eso concibo mi yo? Y en esta estrofa, pues, al contrario de la estrofa anterior, Shantideva, pues, ahora nos dice, bueno, puedes pensar de que ahora puedes echarle la culpa al cuerpo y de que es el cuerpo el que quiere satisfacer todas estas infinitas necesidades que tienes y que puedes echarle la culpa entonces de estar en esta confusión y de que estás encadenado al cuerpo de alguna manera. Pero cuando realmente lo miras, el cuerpo pues es algo que es como muy frágil, que se va a convertir en polvo. Y pues si no estamos acostumbrados al lenguaje budista, entonces podemos tener pues pensar que esto es una visión negativa del cuerpo, pero aquí realmente no se trata eh, de desestimar el cuerpo o de darle esa imagen negativa, sino que estamos diciendo de que nosotros usualmente lo que hacemos es cubrir todo aquello que no es placentero a nuestra vista o para nuestra mente. Y tal vez exageramos las cualidades positivas que el cuerpo tenga. Entonces, de alguna manera estamos esclavizados por esto y pues también tenemos que ver los aspectos repulsivos, enfatizarlos de alguna manera. Y aquí el punto principal es de que haciendo todo esto, nosotros estamos haciendo al cuerpo nuestro jefe, está siendo superior a nosotros. Y entonces, pero al mismo tiempo lo consideramos como a uno mismo. Y
Entonces nosotros estamos viendo que el cuerpo, estamos diciendo que el cuerpo es el jefe, pero en realidad, y que también es el yo, pero en realidad no somos eso. Alive or dead, what difference does it make? What use is this machine to me? What difference will divide it from a clod of earth? Alas, that I don't rid myself of pride. Now, when you read like a passage like this, you also have to remember, right? Elsewhere, Shantideva says, now that we have obtained this body, this precious human life, we should not squander it away. It is very precious. So you cannot take a passage like this out of its context and say, oh, this is what Buddhists think. What difference does it make, alive or dead? No, here it is talking about the last line here. I don't rid myself of pride. So here Shantideva is pointing at how often this body, what we think of it, we think, oh, my body is so nice, this is so nice, this, that, all that. It is a source of pride. So when somebody says something about our appearance, if we like it, oh, we feel so good. If they say something that we don't like about our appearance, oh, we get so upset. We get so kind of affected. So he says, like, come on, look at it from another perspective to see how if we don't give up identifying with body as I. Because the problem with identifying with body as I is that things quickly turn around so that you lose your sense of autonomy, freedom. You have become tied to what is ultimately unreliable and of the nature of falling apart. So this is why here he says, birth, alive or dead, what difference does it make? It's saying basically this is inert material. Don't think you are so smart and saying, well, this is what my body needs. This is what my body wants. It's not really me. when in fact, when we surrender that, then the conspiracy of the monkey mind goes so deep that you cannot get out. Y la estrofa 179 dice, ya esté vivo o esté muerto, ¿para qué me sirve este artefacto? ¿En qué se diferencia de un trozo de tierra? Ay, ¿cómo podría acabar con este orgullo? Y pues cuando nosotros leemos un pasaje como estos, pues Shantideva pues no está hablando lo que usualmente hablamos en el budismo acerca de la preciada vida humana, pues que sí es preciada y que no tenemos que desperdiciarla. Pero en esta línea última, donde dice, ¿cómo podría acabar con este orgullo? Pues estamos hablando de, pues que usualmente nosotros tenemos como esta forma de orgullo en el cuerpo, que cuando alguien dice algo sobre nuestra apariencia que a nosotros nos gusta, entonces decimos que bueno. Cuando alguien dice algo sobre nuestra apariencia que no nos gusta oír, entonces nos enojamos, nos afecta. Y entonces acá lo que pues tenemos que ver es que estamos tratando de renunciar a esta identificación con el cuerpo, con este cuerpo, porque esta identificación con el cuerpo lo que hace es que tengamos que fácilmente podemos perder el sentido de la libertad. Es algo en lo cual no nos podemos apoyar porque el cuerpo pues finalmente va a decaer.
Entonces, teniendo en consideración esto, ¿cuál es la diferencia entre algo, un material inerte, con lo que nosotros tenemos? Entonces, todas estas necesidades del cuerpo que nosotros le estamos atribuyendo es parte de nuestra mente del mono. Entonces, nosotros estamos viendo acá que no podemos salir del sufrimiento, no podemos obtener la liberación si nosotros consideramos al cuerpo de una manera con este orgullo. Through lavishing attention on this body, 180, such sorrow have I brought myself to so senselessly. What use is all my wanting, all my having, all my hating? For what indeed is like a log of wood? So yes, we have given so much attention to this body. So we work so hard. Why? Because we say, oh, we need money. We need the resources to make life more comfortable. Then at a certain point, you're like, oh, work is harming my body. So now I need to work harder so that I have the resources to repair the body. In the end, you are just, keeping the economy going, what you really want, you're not, in fact, even getting, Y en la estrofa 180 dice, cuidando con esmero este cuerpo he acumulado absurdamente sufrimiento, para que ese odio y ese apego a causa de lo que de hecho es como un leño de madera, ya lo proteja y lo mime o se lo coman los buitres u otras bestias. Este cuerpo no siente ni placer ni aversión porque siento pues por él tanto afecto. Entonces aquí nosotros hemos estado poniendo una atención exagerada en el cuerpo. Trabajamos muy fuerte para poder mantener este cuerpo y tenemos después tendremos que trabajar mucho más fuerte o más duro para poder cuidar de este cuerpo que está adolorido de haber trabajado tanto para mantenerse. Entonces estamos ocupando todos nuestros recursos en el cuerpo. Y al final, pues lo que estamos haciendo es mantener a la economía activa. Entonces, y no obtenemos lo que nosotros deseamos. Oh, yeah. Yes. So, 181, it says, whether I protect or pamper it, on the one hand, or whether it is eaten up by, carrion birds. That means, the body, you're dead, they throw it, and then birds come eat it. This body feels no pleasure, no aversion. So he's making that point that I made earlier, which we all know. It's not the body, it's the mind that is not satisfied. Then it recruits the body. It thinks it's so smart, it recruits the body to justify its unlimited wants, its unreasonable desires. And it frames it on the body. But, the body itself, in this sense, we could say, is not to be blamed. Even when you pamper and protect it, or it is eaten by birds in and of itself,
It neither feels pleasure, satisfaction, nor aversion. So why then do I cherish it so much? So stop blaming the body and stop giving credit to the body and understand it's a problem of mind. It's a problem of mind. Yes, of course, as a footnote, the body has nutritional needs, all of that. I'm not denying that. Shantideva is not denying that by talking in this way. He's just trying to shift our misplaced kind of problem and our misplaced priorities, which we habitually have attributed to this body. Y en la estrofa 181, en donde dice, ya lo proteja y lo mime, o se lo coman los buitres y otras bestias, este cuerpo no siente ni placer ni aversión, ¿por qué siento pues por él tanto afecto? Y entonces, pues aquí el cuerpo pues no siente ni el placer ni la aversión. Realmente es la mente. Y lo que nosotros estamos viendo entonces, que este deseo que no es razonable, pues es algo que no podemos atribuírselo, no podemos echarle la culpa al cuerpo. Y porque al final de cuentas es el placer y la aversión la que nosotros vamos a sentir o vamos a ver con la mente. Y entonces aquí Shantideva nos hace reflexionar por qué es que nosotros estamos haciendo, por qué nosotros estamos dándole esta mimo o le estamos dejando que las aves se lo coman. Entonces, de cualquier manera, dejemos de culpar al cuerpo y entonces dejemos de estarle dando ese crédito que no tiene y que nosotros veamos esto como un problema de la mente. Y no quiere decir que dejemos, por un lado, aquí Shantideva nos está diciendo de que dejemos las necesidades nutricionales del cuerpo, sino que cambiemos nuestra manera en donde estamos colocando el problema. Nosotros estamos colocando el problema en el cuerpo y pongamos ahora las prioridades en lo que nosotros, en la mente, en la manera en que nosotros habitualmente le atribuimos al cuerpo esa manera de, bueno, esa importancia que le damos. Resentment, when it is reviled, now verse 182, or pleasure when it is esteemed. But neither of these two my body feels. So why do I exhaust myself? And somebody praise my appearance, oh, I like this. Then you do everything to try to, fish for more praises, for your so good, oh, that thing that you're wearing, it fits you so well, blah, 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 all of that. Or, when it is reviled, yuck, then we get so worked up. Then we do everything to prevent that from happening. And it says, why? Why exhaust yourself like that? That's not really what matters. Y en la estrofa 182, cuando dice, cuando lo critican no se irrita, ni les complace cuando lo alaban.
si no siente nada de eso, ¿para qué? Pues por él me agoto. Y entonces aquí podemos ver que hay un resentimiento o un placer y que pues, ninguna de estas cosas realmente pertenecen al cuerpo. Entonces, porque, bueno, nosotros cuando nos alaban, nos dicen algo bonito acerca de cómo nos vemos, entonces empezamos a buscar de alguna manera que nos digan más alabanzas. Y nosotros venimos y tratamos de tener una apariencia mejor. Y pues al final de cuentas esto puede ser algo que nos exhauste. Y y todo lo que estamos haciendo de esa manera, pues es algo que nos puede cansar. Entonces, y realmente no es lo que importa. $183. If I say that I do this, that I love my body so much, on account of how other people love it, other whom I thus regard as my friends, my families, oh, they like me so much. When we say, oh, they like me, it's very superficial. We're saying, they like this body, they like this appearance. So Shantideva says, if you even still try to not accept the truth of this, and say, well, I like this body, I like this person because so many people like it, And then he says, well, and so many people also like their own body, their own appearance. So if you care so much about this, why aren't you also extending that care to others? So that is 183. En la estrofa 183 dice, si digo que lo hago porque otros lo aprecian y son así mis amigos, puesto que todos aprecian sus cuerpos, ¿por qué no estimo también los suyos? Entonces aquí, si nosotros continuamos con nuestro argumento, vemos también que es algo muy superficial porque estamos diciendo de que si otros que son mis amigos, mis familiares, personas allegadas, gustan de mi apariencia. Entonces, Shantideva dice, si tú dices que tienes que apreciar tu cuerpo porque otros lo aprecian, entonces también tienes que ver que esos otros también aprecian sus propios cuerpos. Entonces, de esa manera puedes tú extender ese cuidado o ese cariño que le tienes al cuerpo de otros o a otros. Therefore, 184, therefore, free from all attachment, I will give this body for the benefit of beings. And though it is afflicted by so many faults, I shall adopt it as my necessary tool. Yeah, so here, right, Shantideva says, so let's turn this limited attachment, right, on the basis of attachment, right, which you could say, is so deeply ingrained in us, right, that we naturally kind of like, oh, me, right? It says now, one way to free yourself from this tightness is to extend it to others. So of course, in extending to others, we're not saying, you grab, ooh, I want this, I want this, I want this, I want this person, I want this person, I want this person. He's saying like, expand it in a way that is going out, not like grabbing them in. Expand outwards and say, just as I cherish this, I have also good reason to cherish all of that. Just as I care for this, I have very good reason to care for all this. But again, you don't do this in a neurotic way. You don't do it in a grasping way.
That's why here, therefore, free from all attachment, I will give this body for the benefit of beings. And even if, from one perspective, which Shantideva points out, this body has a lot of faults, but if we have skill, then this is very useful, very good, which actually, again, earlier on, in earlier chapters, Shantideva repeatedly points out how once bodhicitta has arisen within this mind that is reliant on this body, then this becomes a wish-fulfilling jewel. So then body becomes a necessary tool in bringing real and meaningful good to self and other. 184. Entonces, dice la estrofa 184, así pues, libre de cualquier apego, ofreceré mi cuerpo para beneficiar a los seres. Por eso, aunque tiene tantos defectos, lo aceptaré como un instrumento necesario. Entonces acá es donde Shantideva nos hace que volteemos y veamos nuestro apego limitado, esta base que tal vez está tan profundamente enraizada y que se vuelve en un yo, y tomemos eso y lo extendamos a otros, pero no de una manera en que nosotros veamos si yo quiero tener a esta persona o quiero tener a esta otra persona, sino que veamos que de la misma manera en que nosotros apreciamos, tenemos cuidado por este cuerpo, podamos, o esto que es yo, o el cuerpo, tengamos también por una muy buena razón poderlo expander hacia otros, hacia a todo lo demás, y no de una manera neurótica, sino de una manera en la que nosotros estemos buscando el beneficio de todos los seres. Y aun cuando este cuerpo tenga muchas fallas, si nosotros lo hacemos de una manera hábil, pues esto se vuelve, es algo muy útil. Entonces, y en los capítulos previos con Shantideva, Shantideva nos explica que una vez la bodhicitta ha surgido dentro de nuestra mente, entonces este cuerpo se vuelve una joya. Y aquí en esta estrofa pues nos dice que se vuelve un instrumento para el beneficio tanto de uno como de otros. And so, enough of all my childish ways. I'll follow in the footsteps of the wise, recalling their advice on carefulness. I'll shun all sleep and mental downness. Yeah. So here, Shantideva says, now, enough already. Saying to the heart and mind, childish ways, which is that, you go blame the body, or you go credit the body, when in fact, it's the mind. You go blame, or you go put it on the body. If satisfaction can come that way, then Shantideva has no problems with that. But the problem is satisfaction that we're looking for cannot come from there. So now, time to give up on our childish ways, and instead we'll follow the way of the wise. All the examples of the bodhisattvas that lead to the state of Buddha will follow that example and recall their advice on carefulness. One of the earlier chapters is actually called this. And we will shun all sleep and mental dullness. It's not saying don't sleep, because we know those of us who are still
very much tied to the body. You need proper number of hours of sleep. We know that the brain kind of flushes out all these dead cells when we sleep, so it can regenerate. So again, it's not attacking sleep. There are advanced, great practitioners who, through gradual training, have been able to require less and less sleep, for sure. But here, more important, or more what the point is getting at is this mental downness, this state of sleep, as in mentally asleep. We are going to make a resolve to end that, and instead to gradually but certainly keep increasing mental clarity, to see clearly, to not be fooled again by appearances. En el verso 185 dice, basta ya de comportamientos pueriles, seguiré tras los pasos de los sabios y recordando sus consejos sobre el cuidado, erradicaré el sueño y el sopor. Entonces acá nos dice que es suficiente, que aquí ya sea que estemos dándole el crédito o la culpa al cuerpo o la mente, entonces que eso ya es demasiado y que dejemos que veamos, bueno, que paremos de culpar, de darle crédito, porque bueno, si la satisfacción viniera de poder darle este crédito o esta culpa al cuerpo o a la mente, entonces Shantideva diría no hay ningún problema, pero realmente eso no va a satisfacer nada, no va a solucionar nada. Entonces que abandonemos el estar apreciando, el estar cuidando al cuerpo de esta manera y que dejemos los comportamientos infantiles y sigamos los ejemplos de los Budas que hay en diferentes historias de los Budas y los Bodhisattvas. Y tengamos también en mente lo que nos recomendó antes en el capítulo del cuidado. Y también pues que acá veamos el tema del sopor, ¿verdad? Y que de alguna manera vengamos y desarrollemos I'm sorry. Could you repeat the part about from the brain? Y bueno, cuando tenemos este cuidado acerca del sopor, del poder dormir o el quedarnos dormidos, pues no estamos hablando de que descuidemos el cerebro, porque el cerebro va a necesitar cierto número de horas para dormir. Entonces, el punto principal es que vengamos y tengamos un cuidado en no caer en el sopor y que de alguna manera gradualmente mantengamos incrementando nuestra capacidad de tener claridad para que las apariencias vayan desapareciendo. Like the Buddha's heirs in their compassion, the Buddha's heirs are the Bodhisattvas. Like the Buddha's heirs and their compassion, I will bear with all that should be born. So I will follow in the footsteps of the Bodhisattvas.
For if I do not labor night and day, when will my sorrows reach their end? So if I do not cultivate this carefulness and vigilance night and day at all times, then the opportunity that we have now to achieve some measure of freedom from being terrorized by the afflictive emotions, we will lose all those opportunities. So he's saying, you know, don't waste time. Again, type A Americans, don't feed your neurosis, you know, like I gotta do, you know. It doesn't work like that. But the irony is also, you know, type A also comes with, you know, easily distracted. Oh, I'm going to go do this now. Oh, I'm going to go do that now, and cannot stay focused. So we need to develop this balance, knowing the degree and amount of persistence and pushing forward. Also knowing to always maintain a spacious and not so easily moved, not so easily kind of thrown, you know, off course. So both a particular kind of narrowness, you could say, of focus. But this narrow focus is not the ordinary narrow focus where it's very tight and very inflexible. This focus arises from recognizing the spaciousness. Go about it that way. When we approach the path that way, then all experiences along the way we can fold in to enhance this. When we do not approach the path that way, then even our practice can become very neurotic. Y en la estrofa 186, cuando dice como los herederos descompasivos de los Budas, aquí se refiere a los Bodhisattvas. Sobrellevaré las dificultades que sean necesarias, porque si no me esfuerzo día y noche sin tregua, ¿cuándo podrán llegar a su fin mis sufrimientos? Y entonces acá, pues acá nos habla siempre de estar cultivando el cuidado, la vigilancia, y también de ver que esa es una oportunidad que no vamos a volver a tener y que podríamos, bueno, que no podríamos volver a tener y que la perderíamos. Entonces, que es una oportunidad y que tenemos que aprovechar y no perder el tiempo. Y acá pues podemos referirnos a cuando están los estadounidenses que dicen, bueno, es una persona de tipo A o una persona de tipo B. Una persona de tipo A es una persona que va y está ahí tratando de hacer las cosas, aparente muy enfocada y muy tirada hacia el objetivo. Una persona tipo B es una persona que fácilmente puede distraerse, que tal vez pueda verse que no tiene expectativas y entonces, pues de alguna manera nosotros tenemos que desarrollar una visión balanceada, una visión balanceada donde tengamos una persistencia con un entendimiento suficiente, un entendimiento también que nos haga ver las cosas de una manera espaciosa y que también que no seamos fácilmente, que seamos inamovibles de alguna manera. Y que pues de alguna manera también nos mantengamos en nuestro camino. Y bueno, aquí tenemos una manera de enfocar una manera angosta nuestra atención
pero no de la manera donde ésta sea muy apretada, que sea muy inflexible, sino una manera que también reconozca un espacio en donde que si nosotros podemos hacerlo de esta manera, entonces todas las experiencias se van desenvolviendo. Y si nosotros no tenemos esta manera de hacerlo, esta manera espaciosa, entonces nuestra práctica puede volverse errática. Uh, 187, it says, the concluding verse. Thus, to banish all obscuring veils, I'll bend my mind from the mistaken path, and constantly upon the perfect object, I shall rest my mind in even meditation, stable meditation. What is this talking about? Now, this final verse reminds us, this whole chapter, it's about 2 points, you could say, or 2 steps. But these 2 steps are not like, you have taken step number 1. Now you're in step number 2. You never have to forget, and never have to remember step number 1. Maybe it's like a 2-step that is side by side, step, 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 which is, on the one hand, be done with distractions. 2, settle your heart, settle your mind in bodhicitta. As a paramita, as a perfection, out of the 6 perfections, the 5th is called the paramita of meditative concentration, which is the title of this chapter. Now, under this label or topic of meditative concentration, there can be so many different things that you can identify, and you say, oh, the mind needs to settle into meditation on this, on this, on this, on that. Here, Shantideva is not talking about meditating on this, on that, this, that. He's not talking about techniques. He's talking about as a bodhisattva in training, as a Buddha to be, where our hearts and mind need to constantly abide in, settle in, meditate on, is bodhicitta. All aspects of bodhicitta. Then, when we understand that, then we can use any technique. Oh, mindfulness of breath. Oh, mindfulness of, the unsatisfactory nature of the body. Oh, mindfulness of the qualities of the Buddhas. Oh, mindfulness, meaning not forgetting Lady Tara. Oh, deity yoga, all those things. Once we understand that what lies at the heart of our practice is to return again and again, not parting from this bodhicitta, and that in the end, at the end, so to say, of the path, it is also none other than bodhicitta. When we understand this point, then our mind can remain settled, which is the topic of this chapter that we just completed with verse 187. Y la última estrofa del capítulo es dice, para eliminar los oscurecimientos, apartaré mi mente de los caminos erróneos y constantemente sobre el objeto perfecto en ecuanimidad la dejaré descansar. Entonces acá cuando habla de ecuanimidad, está, bueno, ¿a qué ecuanimidad se refiere? Y aquí pues recordamos 2 pasos, pues no son como pasos donde uno toma uno y después toma el siguiente y se olvida del primero, sino que son pasos que van uno a la par del otro. Y el primer paso es
el deshacerse de la distracción, el terminar con la distracción. Y el segundo es el asentar la mente en la bodhicitta. Y este capítulo, que es de la concentración meditativa o de la concentración, se refiere pues también a la paramita de la concentración meditativa, que es la quinta de las 6 paramitas. Y pues cuando hablamos de concentración meditativa podemos hablar de muchas cosas, porque hay muchas cosas en las cuales podemos identificar en qué asentarse la mente, qué asentar la mente. Pero aquí Shantideva no está hablando de métodos o de técnicas, sino que está hablando sobre el entrenamiento de los bodhisattvas, que es en la bodhicitta, el entrenamiento de aquellos que van a convertirse en budas, que es el de asentar todos los aspectos de la bodhicitta. Y ahí no importa cuál otras técnicas tenga uno, que pueda ser, digamos, técnicas de recolección, de mindfulness, ya sea en los diferentes, en los 4 establecimientos de la recolección o del mindfulness, o por ejemplo, si uno hace recolección de Tara, o hace de yoga de la deidad, pero entendiendo todo esto dentro de la base de que la bodhicitta permanece asentada o es una base para esto, entonces ahí estamos hablando de la concentración meditativa que se refiere a este capítulo, que es el tópico de este último capítulo 8. So with this, we have finished chapter 8. Chapter 8 is the longest because we have so many distractions. We get so easily distracted, you know. Something shiny turns up, oh, gone. Something shiny turns up again, oh, gone. So even in the, well, not even, but in the pith instructions on like formal meditation, you know, Gyobaji Dinzungen says, you know, like undistracted attention, undistracted presence is the highway that all Buddhas of past, present, and Buddhas in the future will take as their main kind of highway to awakening. Is the path of all Buddhas and Bodhisattvas of past, present, and future is simply to cultivate undistracted presence, undistracted attention, undistracted presence of mind. So distractions, and then ultimately, you know, from like Mahamudra perspective, you could say, the problem of samsara is that we have been distracted so that we don't see our Buddha nature, the nature of mind. Then when we don't understand nature of mind, and we don't understand the relationship between nature of mind and the activities of mind, then all kinds of problems come. We even start treating the activities of the mind as the enemy and try to, you know, crush the activities of the mind. But actually the activities of the mind isn't really where the problem is. And the problem is being distracted, having been led further and further away from really understanding the mind and its qualities. So with chapter 8, then the first verse of chapter 9, I will just briefly read kind of the link to chapter 9, the chapter on wisdom. It says, Shantideva says, all these branches of the teachings of the doctrine, meaning everything that he has covered in the first 8 chapters, the enlightened sage expounded, and the Buddha taught for the sake of leading us to now
the topic of wisdom. Therefore, they, meaning us, who want to become Buddhists, who want to be free from suffering, must cultivate this wisdom. Those of us who want to put an end to suffering have to cultivate this wisdom. The wisdom that will be discussed in detail in chapter 9. Y con este último estrofa terminamos el capítulo 8. Este es el capítulo que es el más largo del libro porque tenemos muchas distracciones. Entonces vemos algo que brilla por aquí y entonces nos distraemos y de nuevo vemos algo que brilla por allá y entonces nos volvemos a distraer. Y en las instrucciones de la naturaleza de la mente, de las instrucciones formales que Kyapa Jipten Sungon dio, entonces hablando sobre lo de no estar distraídos, pues dice que el sendero principal de los bodhisattvas, el cultivar una presencia que no está distraída, una presencia de mente, una atención no distraída, pues dentro del Mahamudra es porque si nosotros estamos distraídos, nosotros no vemos la naturaleza de la mente. Y usualmente, pues, también cuando no estamos distraídos, no vemos que la actividad de la mente, pues, no es el enemigo, que no es el problema. En realidad, el problema no son las actividades de la mente, sino el problema son el estar distraído, que nos impiden entender la naturaleza y las cualidades de la mente. Y bueno, aquí cierra el capítulo 8, pero y empezando el capítulo 9, en el primer verso dice, el sabio dio todas estas enseñanzas, que se refiere a los 8 capítulos anteriores, y dice que dio estas enseñanzas teniendo como objetivo la sabiduría. Por lo tanto, los que deseen eliminar el sufrimiento han de cultivar la sabiduría. Y eso es lo que se discute en este capítulo. Now, of course, you know, the wisdom in this chapter 9 has already been discussed, you know, in all the earlier chapters. It's already the seeds have already been planted. It's only that in chapter 9, all the details are expounded upon. Now, chapter 9, I've already said, you know, it's the kind of technically most challenging chapter of all of Shantideva's text, of the entire text. Chapter 9 is technically the most challenging because suddenly he starts bringing in very specific Indian Buddhist and non-Buddhist philosophical systems, right? And he starts to kind of unpack each of them. And he's also goes about showing how each of them are still mistaken in this way or in that way and in this way or in that way. So like the material covered in chapter 9 has also become like the main material or one of the main resource for the Tibetan monastic education that involves debate, that involves, like, you know, critical debate to show the flaws in one's thinking. So as a result, you know, chapter 9 has also garnered a lot of attention in the monastic education, emphasizing debate and logic. Now, I do not have the skills to teach chapter 9 this way. So we'll see, you know, either we'll take a long, long time to finish chapter 9, or we will finish chapter 9 very quickly. Y bueno, sí hemos, por supuesto, cubierto parte de
cuando hablamos de la sabiduría, hemos estado hablando de sabiduría en los capítulos anteriores, pero en el capítulo 9 es donde realmente esto se discute y también las semillas son plantadas. Pero también tenemos que aquí hay muchos detalles que Shantideva expande o explica más y se vuelve bastante técnico y que puede ser algo muy desafiante. Porque acá Shantideva trae y pone en la mesa los sistemas filosóficos, ya sea de India o de fuera de la India, y entonces los explica y también encuentra los puntos en los cuales hay alguna inconsistencia. Entonces, esto se ha convertido en el material principal para el debate tibetano, digamos, en la educación monástica, en donde ponen mucha atención en lo que es la lógica, en lo que es la filosofía, y pues entonces vamos a ver qué tanto tiempo nos lleva, porque dice el doctor Lai que tal vez sus habilidades para enseñar esto no sean bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Sí puede ser que esto termine muy rápidamente porque hay que explicar lo más sencillo posible, o puede ser que se tome mucho tiempo. As I have, shared with you, this one time we were attending a teaching by His Holiness the Dalai Lama. He shared how that there's a saying in Tibetan that you should teach these texts the way an old person, an elderly person eats. And so what does that mean? It means that, an elderly person, if they get a piece of meat that is soft, then they should chew on it and chew on it and chew on it and really get the flavor out of it. Then when they get a piece that is hard, they should just quickly swallow it and move on. Bueno, alguna vez habré compartido esto, pero en unas enseñanzas del Dalai Lama, él explicaba que estas enseñanzas pues podrían tomarse de la manera en que una persona mayor come. Cuando una persona mayor come, si está masticando algo que es suave, entonces viene, mastica y mastica y puede obtener la mayor cantidad de sabor. Pero cuando es algo duro lo que está comiendo, entonces es mejor tragárselo. Entonces, de esta manera. And so many parts of chapter 9, we might have to just swallow and move on quickly. Así muchas partes de este capítulo nuevo vamos a tener que solo tragarlas rápidamente. In fact, Pema Chodron's very, very popular commentary on the Bodhicharyavatara that is this thick, called No Time to Lose, this book. She completely just skipped chapter 9. She said, I'm not even going to talk about chapter 9. So she swallowed the whole chapter. Mi Pema Chodron tiene un comentario del Bodhicharyavatara y ella básicamente lo que hizo fue no poner el capítulo 9. Entonces ella básicamente se lo tragó de un solo. Anyhow, today we will stop here and do the dedication. Vamos a terminar el día de hoy por acá y haremos la dedicatoria al mérito.
Changju Sem Chorim Pache Ma Gye Banam Gye Gye Chi Gye Banyam Ba Me Banyam Gong Ne Gong Du Okay, ta-ta, everybody. Thank you, Dr. Lee. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Lai. And Thank thank you. you. Thank you, Dr. Lai. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Adiós. No sé.